To je miniaturna tehnologija. It's everywhere. It's in the finest grains of society. From autos to manufacturing to data centers to communications, everything depends on semiconductors. Semiconductors are more important than oil. Industrija polprevodnikov je izjemno strateška gospodarska panoga. Tajvan je v tem trenutku največji proizvajalec mikročipov na svetu. To je tudi vzrok za vse večje geopolitične napetosti. 台湾是中国，台湾更是被外族侵占。If we imagine China taking over Taiwan's semiconductor industry, the worldwide economic shutdown, Taiwan with semiconductor is probably the best defense. It's a silicon shield. V 90-ih letih so Evropa in ZDA preselile proizvodnjo mikročipov v druge države. The globalization trend was driven by differentials in labor costs. It was simply cheaper to hire workers. Zdaj Evropa in ZDA bijejo bitko s časom, da bi čim prej vzpostavile lastno industrijo polprevodnikov. They're building the biggest plant they've ever built in the world here in Arizona. 18 months ago, it was desert. Kdor bo proizvajal polprevodnike, bo obvladoval pomemben del svetovne industrije. The world's geopolitics has been defined by where the oil reserves are for the last 5 decades. And I think where the chips come from is more important for the next 5 decades. Naj si bodo iz Tajvana ali iz ZDA, so danes polprevodniki ključnega pomena za vse svetovne velesile. Vojna za čipe. Proizvodnja mikročipov zahteva najnovejšo tehnologijo. Vse se začne z elementom, ki ga je v zemeljski skorji na pretek. Silicij pridobivajo v obliki kremina, ki ga najprej stalijo v pečicah pri 1400 stopinjah Celzija. Nato ga ohladijo v silosih. Ohlajenega razrežejo na majhne silicijeve rezine. V te rezine nato vtisnejo integrirano vesje. Mikročipe najdemo v vseh elektronskih izdelkih. V 90-ih letih so evropske države večji del proizvodnje polprevodnikov preselile v Azijo. Tajvanske oblasti so takrat sprejele odločitev, da bo to poslej njihova strateška industrija. 导体在台湾这个发展了30-40年，它形成了一个非常技术的创新，占了我们台湾 GDP 的大概13%。It's very strong in right now in technology. It's very strong in terms of the talent supply, right? The workforce quality, and it has the strongest, I would say, semiconductor supply chain cluster with global partners. In terms of the infrastructure, cost structure, Taiwan become a promised land for this kind of stuff. Ta otok ob kitajski obali je nepremagljiva utrdba te strateške industrije. Tajvan namreč obvladuje kar 30% svetovne industrije polprevodnikov, zato je eden nepogrešljivih stebrov svetovnega gospodarstva. Največjo zaslugo za to ima Maurice Chang, inženir, ki se je leta 1931 rodil na Kitajskem, danes pa v Tajvanu velja za narodnega junaka. 那么今天的授勋仪式，我代表国家对张创办人对台
重要的贡献，表达最高的敬意跟谢意。 Leta 2018 je Moriščan, ki iz rok tajvanske predsednice prejel najvišje civilno državno odlikovanje. Izobraževal se je na najuglednejših ameriških univerzah, pozneje pa je ustanovil podjetje TSMC, ki danes velja za največjega proizvajalca polprevodnikov na svetu. Morisa Changa v Silicijevi dolini prav po božje častino. Morris, the world is full of successful people, frankly, but we've never seen impact like what you've made. And on behalf of all of us, you're my hero. Morris Chang, I think, rightly can claim to have really reshaped the chip industry starting in the late 1980s when he founded TSMC. He was actually present at the creation of the semiconductor industry when he worked at Texas Instruments in the late 1950s. And so he's been with the chip industry from the invention. Actually, a very idea, the new business model, the pure play foundry business model. Now everybody thinks that it was a pretty clever idea, but at the time, nobody needed that platform. He, with the support of the Taiwanese government, which was a founding investor in Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, began pouring money into expanding production capacity in Taiwan, designing none of their chips in-house, but providing outsourced manufacturing for chip firms in Europe, the United States, across the world. Pretty quickly in the early 90s, and I think that TSMC existence certainly helped to accelerate the formation of a lot of fabless companies. There were maybe 25 fabless companies in the whole world, and then 10 years later, there were 400, 500 fabless companies. V pičlih 40 letih je podjetje TSMC v predmestju tajvanske prestolnice zgradilo pravcati imperij veletovarn. Toda razen zaposlenih vanje nima vstopa nihče. Delavci ne smejo dajati intervjujev, poleg tega pa podjetje ne dovoli objave fotografij notranjosti svojih tovarn. TSMC je v zadnjih letih v središču pozornosti, saj ima moč, da ustavi svet. TSMC produces 90% of the most advanced processor chips. From Apple, whether it's an iPhone, or NVIDIA, which powers many data centers, TSMC produces many of their chips. And without TSMC's production, the entire digital economy would simply ground to a halt. Of all of the companies you know in the world, this is the only company that currently has something they make in our possession right now. There are no others. So there's basically Air and TSMC. Borzna vrednost družbe TSMC predstavlja več kot polovico tajvanskega nacionalnega bogatstva. Na tem otoku izdelajo kar 90% najzmogljivejših čipov na svetu. Kitajska, ZDA in Evropa v tem pogledu močno zaostajajo, zato so primorane večino polprevodnikov uvoziti. Marca 2020 se je zaradi pandemije covida odvisnost svetovnih gospodarstv od omenjene tehnologije še dodatno povečala. COVID was this massive accelerant. Now everybody's communicating online. Zoom became a common word, not for a telescopic lens, but for how we communicate. The semiconductor industry was sort of rolling along at 5 or 6% kind of growth rate. And all of a sudden, when COVID happened, that bounced up to demand of 20 to 25%, but it also disrupted supply chains. So the supply went negative. La crise sanitaire a été un exemple de choc, de double choc sur les chaînes d'approvisionnement, empêchant les producteurs de produire et encourageant finalement les clients à consommer davantage. Pandemija je povzročila neravnovesje med proizvodnjo in povpraševanjem.
we pushed out of our fabs 1.15 trillion chips, well exceeding any record in the past. So we've been running at way above full capacity for a couple of years. The problem we're facing right now is that demand has just exploded, and fabs have four walls, and you can only produce so many chips within those four walls. Zahod se je nenadoma zavedal svoje ranljivosti. And a chip shortage, all of a sudden car manufacturing lines were stopped, economies were, unable to move forward. Everybody in the world realized how important chips are. We became really important overnight. Zaradi pomanjkanja polprevodnikov so imela v letih 2021-2022 podjetja, kakršno je Apple, več kot 10 milijard evrov izgube. Prihajalo je do zamud pri dobavi čipov za igralne konzole. Tudi v avtomobilski industriji je zavladal preplah. Today, the Big Three announced all plants will be shut down over concerns of the coronavirus. All plants through March. In 2020, when it started COVID-19, the automotive industry, the business is go on the downside. They just stop all the chip. Force companies like a TSMC keep the production capacity to some other industry to forget about automotive. 所以到2020年的下半年的时候，他发现他的需求突然上来以后，他想要增加订单，但是所有的产线不仅持平了，还一直增加。所以就变成这样的互相抢产线的情形呢，变得非常的严重。All of a sudden, every country in the world wake up. Then automotive business begin to increasing their demand. Now they ask our foundry company. We say, sorry, we don't have capacity. We don't give you capacity of somebody else. Oh, okay. Das Opel-Werk in Eisenach stellt vorübergehend seine Produktion ein. Les salariés de Renault à Sandouville, près du Havre, à l'arrêt contraint. L'usine va devoir fermer 13 jours. Thousands of people in mid-Michigan are temporarily out of work tonight. And it's all because of a little chip. Na parkiriščih pred ameriškimi tovarnami več 10.000 avtomobilov čaka na polprevodnike. Leta 2021 je proizvodnja vozil zato močno upadla in svetovna avtomobilska industrija je tako imela kar 200 milijard evrov izgube. Leta 2022 kriza še vedno traja. Renaultova tovarna v Sandovilu, nedaleč od Evra, je znova zaprla svoja vrata. Notre site est arrêté pendant 10 jours. Tout simplement pour cette fameuse crise des microprocesseurs. Régulièrement, malheureusement, la direction est amenée à fermer le site pour manque d'approvisionnement de ces microprocesseurs et on se retrouve dans le tir d'aujourd'hui avec une usine, dans notre jargon, on appelle ça une usine morte, c'est-à-dire personne à l'intérieur. Vous voyez des voitures qui sont accrochées sur des lignes de montage, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de salariés à côté. Pour un bruit, il reste plus que de la tôle. Sur 2021, on parle d'un peu plus de 60 jours d'arrêt. Plus de 60 jours d'arrêt. Donc oui, effectivement, là, c'est plus inquiétant, c'est alarmant. Imaginons-nous que Taïwan ou les pays asiatiques qui produisent ces microprocesseurs, un jour, il y a une crise géopolitique. Tout simplement. Ils ne nous livrent plus. Vous comprenez? Ils ne nous livrent plus. On parle de centaines de milliers d'emplois dans les mois, les années à venir, si on inverse pour la tendance, qui seront sacrifiés en France. Ah, c'est fermé aujourd'hui. L'usine, elle est fermée. There's a lot of analogy to what we saw in 1973, you know. In 1973, oil was a given. Nobody worried about oil. It was always there. Until it wasn't. Now we fast forward. 2020. So these chips will always be there. Until they weren't. And all these questions suddenly pop up. Where are they, you know? Where did it come from? Who is producing it? This is exactly why chips and semiconductors are now strategic.
the globalization trend was driven by differentials in labor costs. It was simply cheaper to hire workers in places in East Asia. It was driven by typical trends in terms of shipping costs going down, in terms of new IT technologies making it easier to have a firm that operated in Europe and the US, and that's where the vulnerability comes in. On ne pensait pas un seul instant que ces chaînes d'approvisionnement internationales puissent être remises en question. On n'avait probablement pas l'imagination d'une telle pandémie ou d'une telle guerre. Et donc la logique de main-d'œuvre à bas coût n'a plus aucun sens aujourd'hui. On est plus dans une logique de technologie à bas coût, et ça c'est fondamental pour comprendre ce mouvement inverse qu'on a pu observer. Podjetja so več desetletij selila proizvodnjo drugam. Industrija polprevodnikov pri tem ni bila izjema, a vendar so se evropski voditelji šele nedavno zavedali, kako odvisni so od drugih držav. The pandemic has painfully exposed the vulnerability of chips supply chains. COVID-19 pandemic exposed the fragility of just-in-time supply chains. I think for a couple of decades now, political leaders, meanwhile, have just not thought much about the industry. They've thought semiconductors were something that plugged into their computer or smartphone, and their thinking stopped basically right there. Nous avons sur le sujet des composants en particulier électroniques un énorme défi. A global semiconductor shortage has caused a shortfall in consumer goods, especially automobiles, and it's contributing to higher prices around the world. And so it's only in the past couple of years, due to the pandemic, due to the geopolitical competition, that leaders have started thinking about, is this a risk? Da bi ublažile posledice pandemije in zmanjšale svojo tehnološko odvisnost, so Evropa, Kitajska in ZDA sklenile, da bodo ukrepale. Leta 2022 je vsaka od teh držav predstavila načrt razvoja lastne industrije polprevodnikov. The College of Commissioners has adopted today the European Chips Act. 要实现我们第二个百年目标，我们就是要走自主创新的道路。 To je bila napoved vojne za čipe. There are a couple of different wars going on simultaneously. There's wars between companies struggling for market share, but there's also competition between nations for who gets which part of the supply chain. Avgusta 2020 so tajvanske televizijske mreže neposredno prenašale pristanek ameriškega vladnega letala. V njem je v Tajvan pripotovala Nancy Pelosi, predsednica predstavniškega doma kongresa ZDA. Prvič po 25 letih je na tajvanska tla stopila visoka predstavnica ameriške vlade. Today, our delegation came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. Nancy Pelosi je fotografije svojega obiska Tajvana objavila na družbenih omrežjih, vendar pa ni omenila pomembnega sestanka, na katerem je tekla beseda o polprevodnikih. Na tej fotografiji je političarka v družbi ustanovitelja podjetja TSMC Morise Changa in sedanjega generalnega direktorja Marka Liuja. If you look at Taiwan's production of semiconductor, you can easily tell that Taiwan has occupied a very important place in the world, and it might come into play in the near future, that China might have the temptation to think about Taiwan semiconductor as something that they want to take over. China wants to expand its influence and power beyond the first island chain. Taiwan happens to get stuck in the way, and they want to take Taiwan over. The absolute majority of the people here say no to unification. Using force becomes the only option for the Chinese government to unify Taiwan. Nancy Pelosi is in Taiwan tonight, and China is already responding. Pelosi's late-night landing was quickly followed by news of Chinese military drills all around the island. Po obisku Nancy Pelosi je Kitajska z izstrelitvami raket in preleti vojaških letal izvedla zračno in pomorsko blokado Tajvana, kakršne svet še ni pomnil. Kitajski predsednik Xi Jinping je Tajpeju in Washingtonu poslal nedvoumno sporočilo.
这是一场彻头彻尾的闹剧。美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当，台湾必将回归祖国的历史大事。Pelosi 去台湾，我觉得 Pelosi 他的 T-shirt 都说不上，他年龄太大了 ，too old。Že vse od leta 1949 je kitajska centralna oblast malo ne obsedena s Tajvanom. Oktobra 2022 je na 20. kongresu Kitajske komunistične partije predsednik Xi Jinping znova izrazil odločno namero o priključitvi tega uporniškega otoka Kitajski. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 Kitajski apetit po Tajvanu pa ni zgolj političen. Otok se je namreč znašel v samem jedru tehnološke vojne med Kitajsko in ZDA. La Chine a annoncé clairement son objectif de devancer les États-Unis sur le plan technologique. Il est évident que le conflit s'est cristallisé sur les semi-conducteurs qui sont au cœur justement de la troisième révolution industrielle et de la domination technologique du monde. S'il y avait une attaque chinoise justement militaire sur Taïwan, ça créerait une déflagration vraiment majeure. 那无疑，中国肯定在半个产业上，它这个新兴的半导体大国，那么时间太短就造成这个很多的工艺技术的积累，我们的能力就不是在这个行业里面要去追最先进那一点，我们把中低的我们靠量，中低端的吃了就完了，这么一个这个问题。 If we imagine the world with China taking over Taiwan's semiconductor industry and they use this as a weapon against the rest of the democracies, I'm sure the rest of the democracies which relied on semiconductor industry in Taiwan, I'm sure they will react in a very strong way. Taiwan with semiconductor is probably the best defense. Les Taïwanais se servent de TSMC comme d'un bouclier et d'un moyen de se protéger au plus haut niveau, y compris sur le plan politique, mais également sur le plan militaire. Il faut que Taïwan reste intact dans sa capacité à produire des semi-conducteurs face à la Chine et pour l'industrie américaine et l'industrie mondiale. United States, you make sure we are here to make things for you. It's not for our interest. For their own interest, for Apple, for all these companies, they require our continue our business. And Chinese, they maybe like it happen, but the US say no, sorry, we're not allow this happen. Oborožen spor med Tajvanom in Kitajsko bi lahko ogrozil vso svetovno elektronsko industrijo. A če bo do takšnega spora prišlo, lahko Tajvan računa na močnega vojaškega zaveznika. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. The idea that it could be taken by force is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. Si Taïwan n'avait pas la capacité industrielle dans ce domaine, je pense que l'intérêt de défense de Taïwan serait bien moindre aux yeux des Américains. Il va de soi que les intérêts économiques, et en particulier dans le domaine des semi-conducteurs, est crucial, central dans les relations américano-taïwanaises. I'm State Senator David Livingston in Arizona. Before I got elected, I was one of the top financial advisors in the country. Arizona is famous for our copper. We have cattle, we have citrus, and now we have the chips.
Da bi izkoristil ameriško pomoč, se je v arizonski puščavi ognezdil nov industrijski igralec. Tajvansko podjetje TSMC je prav tam začelo graditi svojo prvo veletovarno v ZDA. This is the Taiwanese semiconductor plant. Phase 1 is a $12 billion investment. And if it goes well, I think the long-term plan for the next 20 years is to build 3 of these plants up here in this location. So right there, you're looking at 4 stories from nothing. 18 months ago, it was desert. That's how fast it's going. Economic impact projection in the next 20 years is $38 billion because of the plant, because of the other companies that will come in to support it, because of the new apartments, the new houses that would be, the new restaurants. I actually feel personally it's going to be bigger than that. It warms my heart because Taiwanese semiconductors and their people picked us, and we competed against the whole world on where this plant was going to be. This will be their biggest plant they have, and it's here in my hometown, in my district. It makes me very proud, very happy. Tovarna bo kmalu začela izdelovati 5-nanometrske čipe zadnje generacije, ki jih za zdaj izdelujejo samo v Aziji. Izbira kraja seveda ni naključna. Prav v arizonskem glavnem mestu Phoenix so namreč leta 2020 po zaslugi lobiranja guvernerja te zvezne države predstavili sporazum med Tajvanom in ZDA. Taiwan Semi is without a doubt this decade's biggest win in Arizona. We showed up to the discussions, we answered the questions, and we pitched what was best about our state. We've got the lowest flat tax in the nation. We've eliminated over 1,000 regulations that make it a great place to live, work, play, and obviously scale a business. Guverner Doug Ducey je dolgoletni prijatelj Tajvana. Le mesec dni po obisku Nancy Pelosi na otoku se je Ducey tja odpravil tudi sam. Hello, I'm Doug Ducey, Governor of Arizona. It's my great honor to meet with President Tsai. The Chinese Communist Party doesn't dictate to any American where they can and cannot go. If someone wants to go visit our partners in Taiwan, they should feel free in doing so. Taiwan Semiconductor is the best in the world. I think what we'll be able to have in Arizona will actually be a deterrence to any aggression from China's perspective that they would have on the island of Taiwan. Decembra 2022 je guverner slavil novo zmago. Generalni direktor podjetja TSMC je v svoji arizonski tovarni sprejel Joea Bidena in mu obljubil, da bo podjetje v razvoj obrata vložilo še dodatnih $30 milijard. Thank you to everyone at TSMC, especially Morris Chang, who founded this company in 1987 and grew it into a global giant. And today, TSMC has announced a second major investment. They'll construct a second fab here in Phoenix to build chips, 3 nano chips. Nekaj tednov pozneje so na vrtu Bele hiše zaznamovali pomemben dan za ameriško gospodarstvo. Slovesnost je vodila Nancy Pelosi, ki se je le nekaj dni prej vrnila iz Tajvana. Today, Mr. President, with the stroke of your pen,
America declares our economic independence, we strengthen our national security, and we enhance our family's financial future. We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the Ships and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. Thank you. S podpisom ameriškega zakona o čipih in znanosti je Joe Biden postavil zaščito ameriških interesov na prvo mesto. Nižanje stroškov, ustvarjanje novih delovnih mest in tekma s Kitajsko so odslej osrednje vodilo trgovinske politike v Washingtonu. Država bo v razvoj industrije in znanosti vložila kar $280 milijard, od tega 52 milijard le v razvoj industrije polprevodnikov. To je največja ameriška državna naložba po drugi svetovni vojni. K potrditvi tega zakona pa je veliko pripomogel pomemben mož iz ozadja. Pat Gelsinger je izvršni direktor podjetja Intel, ki je leta 1971 razvilo prvi mikroprocesor. Danes je Intel drugi največji proizvajalec polprevodnikov na svetu. I came into the role as CEO, we basically laid out this very simple view. The world needs more geographically balanced, resilient supply chains. And the world now realizes that. That's the essence of the US CHIP Act, to get more geographically balanced, resilient supply chains. I can't put oil reserves in my country, but I can help build fabs in my country. We have to build out. We are coming to you live from Licking County, Ohio. This is the site where Intel is breaking ground for its newest chip manufacturing facility. Intel is going to build a workforce of the future right here in Ohio. A brand new $20 billion campus. 7,000 construction jobs. Please join me in welcoming Intel CEO, Pat Gelsinger. We made it. This great state of Ohio has this tradition of manufacturing. You all like to build stuff. And that's exactly what we're going to do together. We are going to build the most advanced stuff in the world right here in Ohio. Unfortunately, we produce zero of these advanced chips in America. Zero. And China's trying to move way ahead of us. The United States has to lead the world in producing these advanced chips. And this law makes sure that we will. Pat Gelsinger spada v krog podjetnikov, ki so si blizu z ameriškim predsednikom. Industrijska politika ZDA je v ključnih panogah namreč tesno prepletena z interesi države. Les États-Unis font une politique industrielle sans nationaliser des entreprises, comme on a pu le faire en France à un certain moment donné, mais ils interviennent par l'intermédiaire des commandes massives du département d'État. Quand on regarde de plus près dans l'histoire industrielle des États-Unis, on se rend compte, comme dans bon nombre de pays, que le complexe militaro-industriel a joué un rôle majeur dans l'émergence des innovations technologiques. Okay, ready? 1, 2, 3, let's dance! Intelov 20-milijardni industrijski kompleks v Ohaju bo zgrajen čez 2 leti, to pa po zaslugi zakona o čipih oziroma po zaslugi ameriškega davkoplačevalskega denarja. Semiconductors is an expensive, competitive market. I can't make those level of investments without the incentives. So we're looking for offsets of 30 to 40% of a $20 billion investment. And that's exactly how the CHIPS Act is designed. And as I say to the political leaders, we're not looking for handouts.
But if I'm going to make this level of capital investment, it has to be competitive in the world market. Les États-Unis se sont rendus compte que les Chinois arrivant à la frontière technologique auraient une capacité de dépasser militairement les États-Unis avec des semi-conducteurs qui peuvent intégrer les toutes dernières technologies et qui auraient pu menacer la suprématie militaire américaine. Prav zato ameriško strategijo reindustrializacije spremljajo radikalni kazenski ukrepi. Po novem ameriška podjetja ne smejo več sodelovati s telekomunikacijskimi velikani Huaweijem in Simkom, največjim kitajskim proizvajalcem polprevodnikov. V Pekingu takšen ukrep razumejo kot napad.限制有关企业在华正常经贸和投资活动，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体供应链造成扭曲。所谓芯片和科学法案，中方对此表示坚决反对。Tako kot ZDA, tudi Kitajska vlaga milijarde v industrijo polprevodnikov, a brez uspeha.520亿美金政府投入不算大，大概我们整个前面的整个集成电路的投入水平，其实中国在 chips 上现在干的是果啊，然后我们虽然进口4000多亿。4000亿的芯片。 The Chinese government has poured a lot of money into chip making, but it's done so in a very ineffective way. China spends more money importing semiconductors than it does importing oil. Cela fait maintenant près de 40 ans que la Chine investit massivement en perdant de l'argent, des sommes d'argent monumentales sur les semi-conducteurs. Et d'une certaine manière, elle a rattrapé, mais elle n'est toujours pas à la frontière technologique. Et les Chinois voudraient bien évidemment être en capacité de dépasser Taïwan. Non seulement parce qu'il y a une rivalité entre les deux pays, mais aussi, au-delà de ça, il y a une rivalité vis-à-vis des États-Unis et une volonté d'indépendance technologique vis-à-vis des États-Unis. Kot odgovor na ameriške ukrepe je kitajska industrija polprevodnikov v zadnjih mesecih dosegla nov rekord. V tamkajšnji tovarni so izdelali kar 30 milijard čipov. 其实呢，我觉得这个美国的很多决策是一些非常简化的，或者说是非常有时候在我看来是比较缺乏目标的，或者比较愚蠢的。那我叫姚海平，是这个酷星微电子公司的创始人、董事长 CEO。2011年成立了酷星微电子，就到现在为止呢，过去的25年以上，我一直都在创业做半导体芯片设计企业。 公司的话呢，有将近200名员工，其中在芯片设计里面，在芯片部分有60多人。大家看到，包括这个他们在做一些仿真，如果看到这个电路的部分啊，在做一些验证的部分，主要是在做硬件的代码编写、硬件的验证以及软件的开发、软件的验证。来个主持中，然后你看他那个，对啊，那个 TF 都是定死的。然后呢，但是它并没有禁止我们大部分像我这样设计公司去使用 台湾、韩国或者美国的制造能力，除了像华为这样的个别被禁止，大部分并没有被禁止。那美国的法案呢，更注重于说压制中国的能力，这两个上面角度是不太一样的，慢这个速度，减慢中国的发展。但是，它要让这个发展最终扼杀掉或者终止，其实是不可能的。 Danes na Kitajskem izdelajo le 15% vseh čipov, ki jih potrošijo. Kljub temu ima ta dežela velikopotezne načrte. Nadoknaditi namerava svoj tehnološki zaostanek in do leta 2025 postati samozadostna. 我国科技发展的方向就是创新、创新再创新。只有创新才能够自强，坚定的走完这条道路，再接再厉，更上层楼。 Kitajska industrija polprevodnikov se še vedno spopada s pomanjkanjem ustrezne tehnologije, kadra in proizvodnih zmogljivosti.
Prav zato je ta država močno odvisna od uvoza čipov iz tujine. I worked in China for about 2 years. I was hired by SMIC as a vice chairman. Ta mož je bil nekoč na enem od vodilnih položajev v podjetju TSMC. Leta 2020 se je zaposlil pri največjem kitajskem proizvajalcu polprevodnikov. Danes profesor Čiang živi v Silicijevi dolini v ZDA. Before I went to China, I heard they are going to put in several hundred billions into semiconductor industry. I think there must be a master plan. After I went there, I found there's no master plan. You think China is a kind of concentrated government? Politically it is, but economically it's not. Because local government have their own funding. They can do whatever they can. People just want to have power. If you look at the aggregate funds that China devotes to shipmaking, it's billions and billions of dollars, but much of that comes from different provincial or local officials, and they all want a facility in their province or their city, so it ends up being very inefficient in terms of how this is spent. As a result, although China's firms are subsidized more than anyone, they've really struggled in the past decade to actually improve their manufacturing capacity relative to other countries. There is a tech war underway. Who will have the technology that leads? Right now the US has it, but our lead has been slipping, and China certainly wants to have its own indigenous technology that doesn't rely on US or Taiwanese or Korean or... 马太效应，也就是强者恒强，强像台积电、三星、Intel， 他们已经是强者了，强者恒强。那么这个时候，希望去很快的追赶上他们的速度，这是非常难的，非常非常难的。 Ima Kitajska dovolj sredstev za uresničitev svojih ciljev? Bo res lahko v manj kot 2 letih nadoknadila svoj zaostanek? V tej svetovni tekmi za proizvodnjo polprevodnikov se zdi Evropa v hudem zaostanku, kljub obljubam nekaterih visokih bruselskih uradnikov. On a délocalisé une très grande partie de ces usines, pas uniquement pour les semi-conducteurs, pour un nombre très très important de produits manufacturés. On est dans cette espèce de course que certains critiquent, du reste, peut-être à juste titre, hein, je ne suis pas loin de le penser moi-même. Maintenant, évidemment, la crise nous a permis d'accélérer les choses, d'avoir cette prise de conscience. Il est temps de reprendre son destin en main pour nous fixer une ambition qui est, à l'horizon 2030, d'être en capacité de produire 20% de la production mondiale sur la planète. Il faut absolument qu'on augmente massivement la capacité de production des semi-conducteurs en Europe. Če hoče Evropa znova postati neodvisna, potrebuje več tovarn, kakršna je tale v predmestju Dublina. V irski prestolnici bo kmalu zrasla najmodernejša tovarna v Evropi. Isn't it magnificent? We call this Fab 34. It's a 17 billion euro project. 2 years to build it, a year to put the equipment in it and qualify it, and a year to ramp it or so. It's a multi-year project. V tej tovarni bodo konec leta 2023 začeli izdelovati mikročipe zadnje generacije. Toda videz vara. Fab 34 ni evropska tovarna. V lasti jo ima ameriško podjetje Intel, peta Gelsingerja. Today, we are announcing our European investment program.
We envision investing up to 80 billion euros in the EU over the next decade. European Commission President Ursula von der Leyen recently said there is no digital without chips. And she is absolutely right. Ladies and gentlemen, a month ago, the Commission presented the European Chips Act. Predsednica Evropske komisije je v Intelovem promocijskem videu spregovorila o koristih, ki jih prinaša Evropski zakon o čipih. In total, more than 43 billion euros of public investment, both European Union and national level investment, will support the Chips Act until 2030. Ker Evropa ni kos izzivu tehnološke neodvisnosti, je sprejela pomoč ameriških podjetij. V trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko se zdi Evropa velika poraženka. On avait encore quelques producteurs dans les années 80 ou 90 qui ont tous disparu et qui ont été soit rachetés par les Américains, voire même par des entreprises asiatiques. Les pays européens ont échoué. Ce que cherchent effectivement à éviter peut-être les Européens, c'est à sécuriser leurs approvisionnements aujourd'hui si nous avions encore un bouleversement géopolitique dans cette industrie. A Bruselj lahko kljub temu računa na 3 evropske proizvajalce polprevodnikov. Evropa se ponaša celo z nespornim prvakom te industrije. ASML je nizozemsko podjetje, o katerem širša javnost ne ve skoraj nič. Izdeluje naprave za fotolitografijo z ultravijoličnimi žarki, ki lahko vtisnejo vezja v neskončno majhne nosilce. Če ne bi bilo podjetja ASML, danes v prenosnih telefonih ne bi imeli čipov. What we are doing, we make a big slide projector. We are providing a machine that actually takes the design of a computer chip and it translates that design onto a carrier. A carrier is the microchip that when you open your phone, you see all these little chips sitting there, you know, that's what we do. It's expensive, but it's like a slide projector. Takšna naprava stane 150 milijonov dolarjev. Privoščijo si je lahko le 3 podjetja: TSMC, Intel in Samsung. This is a very profitable industry. TSMC, they have announced they want to spend $140 billion over the next 3 years. Samsung, similar amount of money. Intel, more than $100 billion. So there's already $400 billion by only 3 manufacturers allocated to build out that capacity. Why would you then, from a risk management point of view, put everything in Asia? You want to distribute this across the globe. It's logical. This is why Intel, it's an American company, comes to Europe. This is why TSMC, Taiwanese company, goes to the United States. The semiconductor industry is an expensive industry to compete in. Building a new facility can cost $20 billion for one plant. So any effort to change the geography of where factories are located is going to cost a lot of money. Now the question is it worth it? I believe we have been too dependent on Asia, and I would like to see us reshore our manufacturing. 而且全球化的浪潮，所谓脱钩是不可能的，这是上帝指挥的。 Bi morale države vlagati v industrijo, ki kuje dobiček iz vse večjega povpraševanja po polprevodnikih? Governments need to incentivize, subsidize those big companies to just start such a big project as a kind of a co-partnership. Vlada in industrijski mogotci so združili moči. V Aziji, Evropi in tudi v ZDA se vojna za čipe šele začenja. Polprevodniki so postali najpomembnejša dobrina našega omrežnega življenja. There is no innovation without semiconductors. There is no green without semiconductors. And there is no national security without semiconductors. It's that important to the future. Let's treat it with that priority. Vous avez des entreprises qui ont développé des savoir-faire uniques au monde et qui
tirent leur épingle du jeu de cette nouvelle donne à l'intérieur qui a été causée par la géopolitique. Et donc ce sont ces entreprises qui sont en capacité effectivement d'imposer leurs décisions à l'échelle de la planète et au gouvernement. Ali ta politična in trgovinska vojna naznanja konec globalizacije? Kriza polprevodnikov bo le še povečala tekmovalnost med ZDA in Kitajsko. Bo Washington ohranil nadzor nad svojo strategijo ali bo moral skleniti sporazum s Kitajsko, ki je zato, da bi nadoknadila svoj tehnološki zaostanek, pripravljena uporabiti tudi silo? Prevedla Jamina Kos, zvokovna obdelava Robert Sršen, bral Aleksandar Gola.